on 18th March 2023, in line with the dictate of the law, impartiality, and respect for due process and the rule of law. Specifically, 16 of the Houses of Assembly elections held on the same date, same venue, same process, and same circumstances with the governorship election had been declared inconclusive by INEC in Kano State. It invariably follows that whatever violence, cancellation, and inclusive that befalls on the House of Assembly election also befalls on the governorship election. We have also earlier written a petition in respect of 2 wards of Rogo local government on clear election malpractice and fabrication of both. As at 3 p.m. on 18th March 2023, election materials were not deployed, and the INEC announced that the election has been postponed and voters returned to their various homes. Astonishingly, election materials were later deployed and stored with board for the NNPP. The returning officer turned blind eyes and ignored this petition, included and acted on the fabricated votes. We therefore condemn in strong terms and vehemently reject the wrongful declaration and return of Abba Kabir Yusuf as the winner of the election by the returning officer. Based on the foregoing, our lawyers have already written to INEC National Headquarters under Section 65 of the Electoral Act 2022 for review of the wrong, hasty, and unlawful decision of the returning officer, and reverse and set same aside, declare same as inconclusive, as well as order that rerun election be conducted immediately. This way, electoral justice would be done and seem to have been done. In the meantime, the party appealed to its teeming members and supporters to remain calm and peaceful in the face of the vandalization, arson, and wanton destruction of the properties of the APC and its supporters by the chieftains of the NNPP and their members in broad daylight. Long life all progressive APC, Kano State, and Nigeria. Signed, Alhaji Abdullahi Abbas, Chairman APC Kano State. Thank you very much. The Esteemed Advisor, Barrister Abdul. Ladies and gentlemen, I would now invite the House Leader of the Federal House of Representatives. Right Honorable President, who should coordinate on this presentation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم. My respected leaders, members of the High Table, my professional colleagues, members of the Fourth Estate of the Rim, distinguished ladies and gentlemen, let me stand on the lay down protocol. Good afternoon. I think what the legal advisor of the party, the state legal advisor, has presented here is by all standard
the collective and individual position of the leadership of the APC in Kano State. The INEC, we all agree, should be a non-partisan institution. It should be an impartial umpire. But in this case, we all feel that the judgment of the INEC in the declaration of the winner of the Kano gubernatorial election in the 2023 general election was at fault. Reasons have been adduced and advanced by the legal advisor of the party as contained in the press briefing. I think I should also join hands with him to give perhaps a further clarification and an instance where you can see glaring inconsistencies in the disposition of the judgment of the INEC in Kano State. Members of the press, I'm sure you are all living witnesses. My party members, you are all living witnesses that as of today, my federal constituency, my own election was declared inconclusive on the basis of the definition and the principle of the margin of lead. The subject that the INEC considered, the principles on which INEC relied to declare my elections inconclusive is completely in contradiction of the judgment they made today or yesterday in respect of the governorship election. We are therefore constrained to ask, why should the INEC in Kano State, especially the REC, act one way in the case of my election and acted a different way in the case of the gubernatorial election? Based on the records presented to us and to members of the press by INEC during the National Assembly and presidential elections, which was conducted on the 25th of February 2023, members of the press can all bear with me that of the 13 polling units under question in my own elections, 12 of them were cancelled for reasons incidented by violence, disruptions, and emergency situations. 12 of them, violence, emergency situation, disruptions. 12 of the polling units out of the 13 polling units that were cancelled in my election, which culminated to the decision of the INEC under review, during the review, were all caused by violence, disruptions, and emergency situations. It was only one single polling unit, and only one single polling unit out of the 13 that was cancelled on account of overvoting. So I may be forced to ask, and you also join me to ask INEC, why was it that in the case of the federal constituency decision that they counted on polling units cancelled as a result of violence and emergencies? It counted, it worked in that direction. But when we now came to judge on our gubernatorial calculations and gubernatorial declaration, the INEC now came up with what they said is contained in the manual, that cancellations based or arising from emergencies and violences can no longer be counted as reason to define the lead of margin. I want you to also help me ask INEC that those of us who are custodians of Nigerian laws, those of us in the National Assembly who, of course, were the makers of the Electoral Act, as the case may be, the provision of the law in the Electoral Act did not make any discrepancy or differences between cancellations arising from any circumstances. When a polling unit is cancelled, it is a cancelled polling unit, whether on circumstances of violence or on circumstances of overvoting or any other factor that may have led to such cancellations. We therefore stand with the position of the party in Kano State here as lawmakers that whatever is good for the goose must be good for the gander. Cancellation is cancellation. Cancellation is cancellation, no matter for what reason such cancellation arises from. And we want to call on the INEC, especially the Commission at the national level, to review within 7 days, as provided by the Electoral Act,
the judgment of the so-called returning officer of Kano in conjunction with the resident electoral commissioner in Kano, that what they did in coming up with the judgment and the declaration of the gubernatorial candidate, gubernatorial winner in Kano State was an ultra-virus. It is a direct aberration and contradiction of the true position of the law. This we submit in total compliance with the legislative instrumentality that govern the conduct and operations or the processes of electoral umpire. I also want to use this same opportunity to, on behalf of the leadership of the APC in Kano, to continue to call on our members all over the state to continue to become law-abiding, and they should not take laws into their hands, even in the event where we are now faced by a lot of disgruntled challenges from the opposition. Our members must be law-abiding. Our members must not take laws into their hands, as we are following judicious means to explore and ensure that the right thing is done for the benefit of our people and the benefit of Kano State at large. Thank you, and God bless everyone. It's important. It's important. You have done more than all protocols duly observed. First of all, I would like to adopt the press release just now delivered by our legal advisor, and also comment on what the House leader said. I think all those questions raised by the leader directed at INEC should be directed at the resident electoral commissioner, because if you look at the position of INEC in Adamawa and in Kebbi, what they did was to do exactly what happened in his own constituency. They declared inconclusive, the election was inconclusive because the number of votes cancelled as a result of violence, overvoting, non-compliance. That was why those votes were cancelled, and because the number was higher than the margin, that was the reason they cancelled it. Our representatives were there. All the ROs that came to present their results stated that some polling units were cancelled as a result of violence. None of them mentioned willful obstruction. So the question I would like to ask the resident electoral commissioner is, where did he get willful obstruction? You are all witnesses. You watched it live. Did any RO make a presentation and stated that one single polling unit was cancelled as a result of willful obstruction? None. All of them mentioned violence. So the questions asked on INEC should be directed to the resident electoral commissioner. Presently, right now, we have our lawyers in INEC to collect certified true copies of Form ECG 40. That is the incidence forms. And if you could remember, on the day the collation was made, the resident electoral commissioner said that he was going to retire to look at these forms to differentiate. The reports we are receiving from our lawyers now is that some of the local governments have not presented these forms to them. So the next questions I want to ask the resident electoral commissioner is, which forms did he look at to arrive at the decision that it was willful obstruction? Because as of this moment, most of the forms are not even in INEC. How did he arrive at that decision? So we call on all our supporters and the people of Kano State to understand
that the resident electoral commissioner who sat on that day did what he did out of his selfish interest, out of pressure by some parties to rig the election, because that is exactly what happened on that day. So I urge all of you to please spread this message. There was nowhere any RO who came to make his presentation, and the recordings are there. Everybody was a witness to it. Nobody mentioned willful obstruction. So please, our supporters, you should all ask this question: how did he arrive at that decision? Democracy is about majority votes. 273,000 eligible voters have been disenfranchised by the actions of the resident electoral commissioner. That is not democracy. That is an imposition, and we intend to challenge this imposition legally. Thank you very much. Thank you very much. Now, we will turn the presentation into Hausa language. So, Dr. Oslia will make the presentation also. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا الكريم. جماعة yan wana shugabanni na jami'ar APC a jihar Kano, musamman mai girma mataimakin gwamna kuma dan takarar gwamnan jihar Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, shugaban jami'a Alhaji Abdullahi Abbas da sauran muhimman mutane da suke wannan wurin, yan uwana ma'aikatan sadarwa, yan jarida da sauran magoya bayan jami'a da suke wannan wuri, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. A kamar yadda mai girma legal advisor na jami'ar APC ya yi bayani ɗazu da turanci, abinda ya gabatar shine matsayinmu a matsayinmu na jam'iyya, shine matsayin kuma gwamnatin jihar Kano a matsayinta na gwamnatin jihar Kano karkashin jam'iyyar APC. Kuma dukkan bayanan nan sun tattara ne akan tambayoyi kamar guda biyu ko guda uku. Shi zaɓe da ake yi ana yi ne domin a bawa 'yan ƙasa ko 'yan Najeriya dama su zaɓa wa kansu abin da suke ganin shine alheri a lokacin zaɓe a matsayin mutanen da za su shugabance su na lokaci zuwa lokaci. Abin da ya faru a zaben gwamnan jihar Kano ranar 18 ga wannan wata, da kuma abin da ya faru wajen ƙaddamar da wadda ya ci zaɓe da hukumar zaɓe ta yi a jihar Kano, ya saba kai tsaye da dokoki na gudanar da zaɓe wato Electoral Act, ya kuma saba da yadda tsarin dokokin gudanarwa na hukumar zaɓe take da shi a iya saninmu. Misali, shi baturen zaɓe da ya gabatar da wadda ya ci zaɓe ya ce ya dogara ne da abubuwa guda biyu. Ya gamsu cewa lissafi adadin mutanen da ko adadin akwatunan da aka soke a zaɓe da yawan ƙuri'un da suke wannan akwatuna shine guda aƙalla sun haura 260 ko 270. Amma lokacin da ya zo hukunci sai ce a cikin ƙuri'un nan 260 ko da 70 zai bambance tsakanin ƙuri'un da aka soke su sakamakon rigima da rikici a akwatunan zaɓe, sannan zai bambance ƙuri'un da aka soke su ko akwatunan da aka soke su sakamakon overvoting, wato ma'ana ƙuri'a ta yi yawa a wurin da aka jefa ƙuri'a, arin gizo kenan kamar yadda Hausawa suke faɗa. So abinda mu muke magana a nan shine za mu yi mamaki idan hukumar zaɓe ta ƙasa a matsayinta na wadda muka yadda ya kamata ta zama mai alƙalanci akan gaskiya, kuma irin alƙalancin da ta yi a jihohi
irin su Adamawa, a jihohi irin su Kebbi da dukkan jihohin da aka ce an ba su da umarnin aje a sake zaɓe sakamakon an sami yawan ƙuri'un da suke tsakanin ɗan takara na farko da na biyu ba su kai yawan ƙuri'un da aka soke a akwatuna ba. Abinda doka ta ce shine a tafi a sake zaɓe don a gane waye ya ci zaɓe na gaske. To mu abinda muke magana a jihar Kano shine matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka ƙarƙashin baturen zaɓe da ya ƙaddamar da zaɓen gwamna a safiyar jiya, da kuma matakin da shi kwamishinan zaɓe na jihar Kano suka ɗauka ya saba da doka, kuma ya saba kai tsaye da yadda suka dinga yin alƙalanci na irin wannan yanayi a zaɓuɓɓukan da aka yi na farko. Ina so in ba da misali mai kyau daga zaɓen da aka yi nawa na kaina a ƙaramar hukumar Doguwa da Tudun Wada. Dukkaninku 'yan jarida shaida ne, a yau ina cikin jerin 'yan takarkaru na majalisar tarayya wadda za a sake zaɓensu, domin an yi ƙididdiga an gano yawan ƙuri'un da na kada ɗan takarata wadda ya kai kwatankwacin akalla wajen ƙuri'a 5,000 bai kai yawan ƙuri'un da suka fito daga akwatunan da aka soke guda 13 ba. An soke waɗannan akwatuna guda 13 a takardar da hukumar zaɓe ta bani. Dalilan soke su shine an yi rigima, an yi tashin hankali a wurin, waɗansu wuraren an yayyaga kayan aiki. Akwati 13 nan da aka soke, guda 12 daga cikinsu an soke su ne sakamakon rigingimu da yaga kayan aiki, wanda shine baturen zaɓe na zaɓen gwamna yake kira violence. Amma kaga duk da haka aka ce in je in sake zaɓe, domin waɗannan ƙuri'u da aka soke a akwatuna 13 sun fi yawan ƙuri'un da na kada abokin takarata. To abin da muke tambaya a nan shine, yaya hukumar zaɓe za ta yi hukunci irin wannan a mazaɓar Doguwa da Tudun Wada ta hanyar amfani da akwatunan da aka soke su bai ɗaya, ko da wanne dalili ne yasa aka soke su, sunansu an soke su ne. Akwatunan da aka soke sakamakon rigima da yaga kayan aiki an soke su. Akwati ɗaya ne tak aka same shi da kuskure na overvoting ma'ato arin gizo, amma hukumar zaɓe da ta zo yin alƙalanci a ikon da take da shi na review ta haɗa dukkan akwatunan nan da duk dalilan da ya sa aka soke su a matsayin hujjata na soke zaɓe a Doguwa da Tudun Wada, ta ce kuma ni in koma in sake zaɓe don ƙarƙare waye ya ci zaɓe tsakanin ni da abokin takarata. To kaga abin tambaya shine, za mu yi mamaki idan da ɗalibi ya rubuta jarabawa a ce da same jarabawar da ya rubuta wannan an ce ya ci, amma kuma wani malami ya zo shi kuma ya ce a'a wannan abin da ya rubuta ya faɗi. Wannan ya zama kai tsaye akwai saɓani a hukuncin da hukumar zaɓe ta yi na jihar Kano, domin in ka duba hatta mazaɓun jiha, wato mazaɓu na 'yan majalisun jihohi na jihar Kano, wanda akalla muna da wajen guda 9 ko 10 a yanzu, 16 yanzu waɗanda aka soke su cewar za a sake zaɓe. Su ma duka waɗannan mazaɓu babu gun da aka tantance ko aka bambance tsakanin akwatunan da aka soke sakamakon rikici da rashin kwanciyar hankali da akwatunan da aka soke sakamakon overvoting. Gaba ɗaya akwatin da aka soke an yi masa kuɗin goro ne, kuma hujja ce ta ba da dama a je a sake zaɓe. Da wannan nake so a madadin shugabancin jam'iyya na jihar Kano wadda muke zaune a wannan wurin, kuma a madadin gwamnatin jam'iyyar APC ta jihar Kano har a yau, muna kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin Profesa Muhammadu Yakubu da a duba wannan abin da aka yi Kano don a gyara, domin yin wannan abin ya zama zalunci ne. An hukunta sauran mazaɓun zaɓe da hujjar soke akwatuna bai ɗaya, amma da aka zo maganar zaɓen gwamnan jihar Kano wadda akalla muna da sama da ƙuri'a 270 waɗanda aka same su sakamakon soke-soke, walau na rikici walau na overvoting. Saboda haka babu hujja a ce lokacin da za a gabatar da zaɓe kuma a bambance tsakanin ƙuri'ar da aka soke sakamakon overvoting da ƙuri'ar da aka soke sakamakon violence, domin shi ne hukuncin da aka yi mana duka a baya kuma muka karɓa a matsayin hukunci ne na hukumar zaɓe. Yin haka a daidai wannan lokacin ya nuna kai tsaye
baturen zaɓe da ya gabatar da zaben gwamnan jihar Kano yana da wata manufa, yana da wata gilla, kuma abin da ya yi ba adalci ya ba, ya yi ne don biyan buƙatar wani abin da ba mu sani ba. Mun sani Profesa Mahmud Yakubu a matsayinsa na shugaban kwamishin na zaɓe na ƙasa mutum ne wanda yake sahihi, yana da inganci, kuma ya san gaskiya, yana aiki da abin da yake na adalci. Saboda haka muna kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa da sauran jami'ai na gwamnati da suke da ruwa da tsaki wajen gudanar da harkar zaɓe da a tabbatar da an sake duba yadda aka gabatar da zaben gwamnan jihar Kano domin aiwa mutanen jihar Kano adalci irin wadda aka yi a Adamawa, adalci irin wadda aka yi a jihar Kebbi da sauran dukkan jihohin da suka samu kansu a yanayi irin namu. Wannan shine maganar mu, kuma abin da muke ƙara jaddadawa shine akwatin duk da aka soke zaɓe, ko da wanne dalili aka soke shi, sunansa an soke zaɓensa. Kuma idan an tashi tantance ƙuri'un da za a yi aiki da su wajen gane tazara tsakanin mutum na ɗaya da na biyu a zaɓe, dole a yi lissafi da dukkan sauran akwatuna a matsayin an soke su ne. Kuma da wannan muke ikirari cewar jam'iyyar APC tana da haƙƙi a zaben da aka gabatar na a zo a ba da sabon hukunci, a koma a sake zaɓe, domin saboda mutum 270 da ba a ƙirga ƙuri'unsu ba suna da haƙƙi su jefa zaɓe. Kuma ci gaba da irin wannan zai zama kamar ma ana ba wa tashin hankali ko rigima wata goyon baya kenan. Idan za a wayi gari a ce ɗan siyasa ko mai jefa ƙuri'a ya san idan ya yaga akwatu ko an yi faɗa a guri ya ci riba, ya ci banza, kaga dukkan zaben da za a ƙara yi nan gaba za a dinga samun irin wannan matsalar, domin ka yaga akwatu shikenan wannan akwatin ya tashi a iska, kuma ba za a yi lissafi da shi ba. Kuma ina so in gaya wa Najeriya da mutanen jihar Kano a matsayinmu na waɗanda mu ne muka yi dokar zaɓe ta ƙasa ta shekara 2022 cewar dokar zaɓe ta fi ƙarfin duk wani tsari ko guideline na gudanar da aiki. Idan ma guideline ne na INEC ya ba su dama su yi haka, wanda ba mu yarda shi ya ba su dama ba, kuskure ne, to ya ci karo da matsayin dokar zaɓe ta ƙasa ta shekarar 2022, domin mu abin da muka rubuta a dokar zaɓe ta ƙasa shine duk akwatin da aka samu matsala aka soke shi, ko da wanne dalili aka soke shi, sunansa an soke shi. Idan an tashi ƙididdige waɗanda za a sake zaɓe a kansu, da wadda aka soke dan barazana, da wadda aka soke dan ba a kai kayan aiki ba, da wadda aka soke dan an yi tashin hankali, da wadda aka soke sakamakon overvoting, duka sunansu kuɗin goro ne, kuma an soke su. Kuma ya zama wajibi a dawo kan wannan kurbi na doka, domin dokar Electoral Act ta fi ƙarfin duk wani doka ko kuma wani tsari na gudanar da aikin zaɓe. Ina roƙon jama'ar jihar Kano, musamman 'yan jam'iyyar APC, da su ci gaba da haƙuri da wannan halin da muka samu kanmu. Jam'iyya da jagorancinta muna nan muna bin diddigin wannan rashin adalci din, kuma bi iznillahi Allah zai hukunta mana abin da yake shine alheri a gare mu. A zauna lafiya, kada a damu da cin mutunci da barazana da wulakance da 'yan jam'iyyar hamayya yanzu suke yi. Sun je ofishin jam'iyya na jihar Kano, sun faffasa shi, sun ɗebe takardu da kayan aiki, kuma sun bi irin waɗannan ofisoshi a ƙananan hukumomi, ciki har da ƙaramar hukumar Doguwa. Ana ƙone-ƙone, ana ƙone gidajen 'yan jam'iyyarmu, ana kuma ƙone ofisoshin jam'iyyarmu a dukkan faɗin jihar Kano. Muna kira da 'yan jam'iyyar APC da kada su mai da martani akan irin wannan abin da suke yi, domin doka za ta yi aikinta, kuma gaskiya za ta yi ranarta. A ƙarshe ina so in ƙara kira ga jami'an tsaro, musamman hukumar 'yan sanda ta jihar Kano, da ya zama wajibi su ƙara sa ido akan irin wannan barazana da tashin hankali da cin mutunci da jam'iyyar hamayya suke yi a jihar Kano a yanzu, wajen tozarta mutanenmu da gidajenmu da wuraren sana'ar mutanenmu ta hanyar yin barna akan dukiyoyi da rayukan jama'a. Ya zama wajibi jami'an tsaro na gwamnati tarayya su sa ido akan wannan, kuma ko doka da aka bayar ta hana zirga-zirga a cikin gari don a samu kwanciyar hankali da lumana, 'yan jam'iyyar hamayya sun yi kunnen uwar shegu da wannan dokar, suna yawo ko'ina, suna barna ko'ina, kuma suna yin abin da suka ga dama, wanda wannan ya ci karo da ikon da gwamnati take da shi na a samar da lafiya da zaman lafiya a tsakanin al'umma. Gwamnati da ta ɗauki matakin kafa wannan doka na hana zirga-zirga ta yi ne da kyakkyawan niyya, domin kada a bawa walau jam'iyyar gwamnati ko jam'iyyar hamayya
damar da za a zo ana cin karo da juna ya haifar da asarar dukiyoyi ko rayukan mutane. Ubangiji Allah, muna roƙonka yadda ka jarabe mu da wannan abu daidai wannan lokacin, muna roƙonka Ubangiji Allah ka shigo cikin al'amarin nan, ka tabbatar mana da gaskiya da adalci, irin adalcin da aka yi a sauran jihohi da suke da yanayi irin namu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. godiya zan yi kawai an yi ƙarshen kolin kokan saboda local da Hausa ne ko da Hausa ne kawai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد. mai girma shugaban masu rinjaye na majalisar tarayya honorable Alasan Ado Doguwa, mai girma shugaban jam'iyya da sauran manya-manyan shugabanni da muke wannan tebur, musamman darakta janar na kamfen na gawo na garo, masu girma sauran 'yan jam'iyya da al'umma da muka taru, manya-manyan 'yan jarida, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abinda zan yi ni shine in yi wa al'ummar jihar Kano godiya a bisa fitowa da suka yi, suka nuna 'yancinsu, suka zaɓe mu. Aka yi zaɓe kamar yadda muke cewa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. Allah cikin hikimarsa an yi zaɓe lafiya an gama lafiya. Bayan haka kuma sai sabanin haka ya faru ga wanda suke tunanin cewa su ne masu ka samu nasara. Wannan al'amari dole mu jajantawa 'yan uwa wanda suka rasa dukiyoyinsu, wasu ma sun rasa rayukansu saboda wannan al'amari da aka yi na Allah wadai. Muna kira ga al'umma da su zamana masu bin doka a koda yaushe, kamar yadda aka san al'ummar jihar Kano da bin doka. Mun faɗi a koda yaushe cewa shi mulkin nan Allah ne yake ba da shi, kuma in ya so zai bayar, in bai so ba zai bayar ba. Jam'iyya ta tsaya ta yi duba da abubuwan duk da suka faru akan wannan zaɓe da aka yi, kuma sun fito da al'amari wanda yake na haƙƙi na al'umma da haƙƙi na jam'iyya, wanda ya zama wajibinmu ne mu bi bayan wannan sakamako da ƙuduri da jam'iyya ta yi. Saboda haka muna kira da cewa a zamana mutane na gari kamar ko da yaushe, kuma a ci gaba da addu'a cewa Allah ya zaunar da jihanmu lafiya, ko mu ci gaba da addu'a. Babu wanda zai sake tayar da hankalin al'ummar jihar Kano. Jami'an tsaro sun ɗau matakai daban-daban, ko muna nan muna addu'a da yardar Allah babu wanda zai sake tayar da hankalinmu ko kuma ya tayar da hankalin al'umma akan wannan al'amari, saboda a wurin Allah yake, kuma bi iznillahi za a ga abin da Allah zai yi. Idan ya yi, za mu karɓi abin da Allah ya yi, kamar yadda muke faɗa a koda yaushe. Muna godewa jam'iyya, muna godewa 'yan jam'iyya da shugabanni da sauran mutane da yawa da suka yi ta kiran akan cewa lallai abin da ya dace na mataki a bisa doka
ya zama wajibinmu ne sai mun yi. Saboda haka wajibinmu za mu bi abin da yake na doka, mu tabbatar da cewa lallai an cimma wannan matsaya. Idan Allah bai yi ba, wannan kuma wani abu ne daga Allah subhanahu wata'ala. Muna godiya, Allah ya saka wa kowa da alkhairi, a koma gida, ci gaba da addu'a, a yi saurare na sakamako da hukunci da za a gabatar akan wannan al'amari. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa akwai a gurin cama kai Mansur Albani ina ga jalida ba komai, Allah zai yi, wallahi karku damu, Allah zai yi, Allah zai yi, kar a karaya, wannan kada a damu da su, kar a damu da su. This is Trust TV, documenting the Nigerians.